Good afternoon, everyone. So, welcome to the third part of web development series. And in the last two part, we saw what is the introduction to web development, what are the basic things which you have to know in the web development. And in the next part, which is part two, we saw how to create a HTML document using two ways. One is using Notepad, and the other one using an external application like such as VS Code or something. Okay. ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் வெப் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தோம். என்னென்ன வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஒரு HTML டாக்குமெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் ரெண்டுவே பார்த்தோம். ஒன்று வந்து யூஸிங் நோட் பேட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே. So in this part, what we'll do is I'll explain you the basic structure of an HTML. So what are the things you have to do in order to create a basic HTML page, and then we'll be seeing what is tag, what basically a tag means in HTML, and then a few basic tags in the HTML. Okay. ஸோ இந்த பார்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் HTML டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் HTML டாக்குமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டேக்னா என்ன வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் டேக்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் வந்து பேசிக்காக வந்து HTML-ல யூஸ் பண்ணுற கொஞ்சம் டேக்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் I'll take one website as a reference. Okay. I'll go to Google and I'll search for Amazon, and I'm taking Amazon website as a ரெஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெப்சைட்டை வந்து நான் ரெஃபரன்ஸாக வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகே கூகுளுக்கு போயிட்டு நான் அமேசான் அப்படின்ற வெப்சைட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட் ஸோ அமேசானை நான் சர்ச் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த வெப்சைட்டை வந்து நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ நவ் ஐ டேக்கன் மை ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் சி ஹியர் இன் திஸ் website you can see the tab okay the tab space where your name of the website is available and the logo of the website is present okay ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வெப்சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வெப்சைட்டோட டேப் தெரியுது இந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்கு இந்த வெப்சைட்டோட பேர் இருக்கு அண்ட் இந்த வெப்சைட்டோட லோகோ இருக்கு ஓகே அண்ட் தென் கம்மிங் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் பார்ட் வி ஹாவ் தி யூஆர்எல் ஓகே டொமைன் யூஆர்எல் ஆர் தி domain name okay so இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட amazon.in this is your domain okay so your domain name and your URL is available okay இந்த இடத்துல URL எல்லாமே இருக்கும் okay and then coming down you can see the body of the page okay so this is the exact body of your page இது என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்கோ இது எல்லாமே வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா body of the page சொல்லணும் okay so all your search bar all your navigation bar this is called as navigation bar I'll explain you when we are going deeper inside so right now know this entire thing is under your body okay body of the page and this part is also called as footer this will be seeing while we move further in our series okay so இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வெப் பேஜோட பாடியில தான் இருக்கு அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுட்டர்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் நம்ம வந்து இந்த சீரீஸ்ல போக போக பார்ப்போம் ஓகே so why I'm explaining you this is you have to know this all part like whatever the work you wanted to do it should be inside the body I'll explain you why okay so you as of now you just know that whatever the search for whatever the elements you want to create in the web page you have to do it inside the body okay இதை நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன விஷயங்களா இருக்கட்டும் ஒரு எலமெண்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ண போறீங்க இல்ல ஒரு வேர்டிங்ஸ் போட்டீங்கனாலுமே நம்ம வெப் பேஜ்ல அது ஷோ ஆகணும் அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து பாடிக்குள்ள தான் பண்ணணும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வை ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் கோ டு தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜாவா ஓகே sorry basic structure of HTML sorry okay I am taking a notepad and then okay till technology sphere okay then what I'm doing is I'm creating a subdivision okay structure of HTML okay so structure of HTML okay so the structure of HTML is nothing but it starts with head okay sorry HTML okay since it's an HTML document it starts with HTML and then we have head okay and then we have body okay so பேசிக்காக வந்து ஒரு HTML டாக்குமெண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே நிமிஷம் இந்த இடத்துல ஸ்பெல்லிங் தப்பு பண்ணிருக்கேன்
ஓகே. ஸோ ஒரு பேசிக்கா ஒரு HTML டாக்குமெண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து HTML-க்குள்ள தான் ஹெட்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் வரும். பாடின்றது இருக்கும். ஓகே. இப்போ இந்த ஹெட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, பாடியில என்ன பண்ணுவாங்கன்றத பார்ப்போம். ஆஸ் ஐ மென்ஷன்ட், ஆல் யுவர் டொமைன் நேம், யுவர் URL and the domain icon, all these things we can do it in head part. Okay. This is one of the application. Okay. I'll give a space. Okay. Okay. All my domain name, then domain icon, sorry, ah, domain icon. So all these things I can do it in the head part. Okay. Not only this, uh, since I told you, HTML is nothing but the basic structure of a web page. கரெக்டா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா HTML வந்து ஒரு வெப் பேஜோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்றோம். பட் இது இல்லாம நம்ம இன்னும் ரெண்டு வந்து ஒரு வெப் பேஜ்ல யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்போம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா CSS and JavaScript. ஓகே. CSS is nothing but enhancing your website. கரெக்டா? enhancing your HTML code. கரெக்டா? That is CSS. கரெக்டா? So in order to use a CSS file, where will be linking is நம்ம வந்து அதை வந்து will be linking it to the HTML document. Okay. So நம்ம வந்து CSS file வந்து HTML document கூட link பண்ணும். அதையும் எங்க பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ல தான் பண்ணும். ஓகே. ஸோ linking CSS files. Okay. And also linking JavaScript files. I'll explain this. Okay, இதை நான் explain பண்றேன் இப்போதைக்கு. Just give me a second. Okay. இதை நான் explain பண்றேன். So first, ஹெட்டோட மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா domain name, domain icon. Okay, I'm going to my reference website and here I can see my name. Okay, so this can be done inside head. Okay, so இந்த இடத்துல நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங் சைட்டுன்னு போடுறோம்ல, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெட் உள்ள பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங். தென் டொமைன் ஐக்கன். இந்த இடத்துல அமேசானோட ஐக்கன் இருக்கு. We have an Amazon icon. Okay, this can also be linked in the head. Okay, so இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெட்டுக்குள்ள தான் பண்ணோம். Okay, and then coming to the CSS and JavaScript. Okay, I'll tell you how HTML, CSS and JavaScript is interlinked. Okay, so let's say I'll take an example. Okay, example. Okay. So first, your car, okay, the car which we see in our day-to-day life. நம்ம வந்து day-to-day lifeல வந்து ஒரு கார் பார்க்கறோம், கரெக்டா? Your car will be manufactured, கரெக்டா? Your car will be the manufactured. The parts of the car will be manufactured. Your engine, your tires, ரைட்டா? All the body parts, okay? Body parts such as engine, tires, then doors, okay, all this is the body parts of the car, right? The parts of the car, right? So similarly in our web development, the HTML is the part of the web page. The basic structure of the web page we create using HTML. Okay, so HTML வச்சு தான் அந்த basic structure, ஒரு web page ஓட basic structure வந்து நம்ம வந்து create பண்ணோம். Okay, then your colors. Okay, car color, then car color. Okay, I'll name it as mm, styling. Okay, styling in the sense your car color, then what we have, seat color, hmm? Your seat color, then etc etc, right? So all these things you have in the car, கரெக்டா? கார்ல வந்து நம்ம ஒன்ஸ் எல்லா பாடி பார்ட்ஸையும் வந்து அசெம்பிள் பண்ண உடனே நம்ம அதுக்கு வந்து கலர் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். காருக்கு ஒரு கலர் கொடுப்போம், சீட்டோட கவருக்கு ஒரு கலர் கொடுப்போம், ரைட்டா? while similarly in web development, this is done by CSS. Okay, basic structure நம்ம create பண்ணிட்டோம். Okay, we have created the basic structure. Now we have to style or enhance the web page. Okay, so for that we use CSS. Okay, cascading style sheet. We have already seen this in part 2, so I am again telling it, cascading style sheet. Okay, CSS வந்து நம்ம வந்து ஸ்டைல் பண்றதுக்கு இல்லை enhance பண்றதுக்கு, web page வந்து enhance பண்றதுக்கு will use it. Okay, and next. Okay, so இப்போ வந்து according to our example, we have created the
car. Okay, we have assembled the body parts. We have given the colors and everything. Now we have to connect all the wires and stuff. Then only the car will be in the condition of running, right? When the accelerator pad is pressed, the car has to move. The engine has to accelerate and the car has to move, right? So for that, all the wire connections has to be given, correct? நம்ம வந்து ஆக்சிலேட்டர் மேல கால் வச்சா என்ஜின் வந்து ஃபோர்ஸை வந்து ஆக்சிலரேட் பண்ணி கார் வந்து முன்னாடி மூவ் ஆகணும், கரெக்டா? ஸோ ஆல் யுவர் கனெக்ஷன்ஸ், ரைட், ஒயர்ஸ் அண்ட் கனெக்ஷன்ஸ், ஓகே, தி ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் யுவர் கார் ரன். ஓகே, நம்ம வந்து காரை வந்து ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு பண்ற எல்லா விஷயமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வயரிங், ஆல் தி ஸ்டஃப். ஓகே, ஆர் வயரிங் அண்ட் ஆல் தி ஸ்டஃப். So that here in our web development we do with the help of JavaScript. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஒரு வெப் பேஜோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து HTML வச்சு கிரியேட் பண்றோம். அண்ட் we are enhancing, we are styling it up with CSS. நம்ம வந்து ஸ்டைல் பண்றதுக்கு வந்து CSS யூஸ் பண்றோம். And in order to make the website responsive, okay, let's say this just give me a minute. Okay, so this fresh is there, okay, or else I'll do one more thing. Okay, I'm clicking this product, and let's say I'm giving add to cart. Okay, I'm giving add to cart. So what happens here? My cart becomes one. So this process which is happening, no, this is done with the help of JavaScript. Okay, ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த ப்ராடக்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் டு கார்ட்னு கொடுத்தோன்னே என்ன ஆச்சு, இந்த இடத்துல கார்ட் வந்து ஒன்னு ஆகுது. இப்போ what I'm doing is I'm deleting it. So what happens? My cart becomes 0. கரெக்டா? இங்க ஒரு process is happening. Some process happening over here. கரெக்டா? This process is done with the help of JavaScript. Okay, so this is the relation between HTML, CSS, and JavaScript. Okay, so we'll be having one file. Okay, a single web page can be created with an HTML file, and there are two options for us. Either we can give the CSS contents in the same HTML file, or we can give it in different CSS file, different file create பண்ணி நம்ம அங்கேயும் கொடுக்கலாம், இல்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்க HTML ஃபைல்லையும் கொடுக்கலாம். Similarly, JavaScript also I can create in other file, like I can create a different file, or else I can give it in same file itself. Okay, so but whatever the things, okay, let's say I'm creating a different CSS file or a different JavaScript file. I have to link that with the HTML file, correct? நான் ஒரு different CSS file இல்ல different JavaScript file நான் வந்து கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை நான் என்ன பண்ணணும், HTML ஃபைல் கூட லிங்க் பண்ணணும். அப்போதானே என்னோட வெப் பேஜ் வந்து ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும், அதுல வந்து ரெஸ்பான்சிவா பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் தட் வில் பி லிங்கிங் இட் இன் தி ஹெட் இட் செல்ஃப். ஹெட்ல தான் வந்து நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணுவோம். திஸ் வில் பி மோர் கிளியர் when you are coding it. ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு தெளிவா எப்போ புரியும்னா கோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து புரியும். ஓகே, இல்லாட்டி இஃப் நாட், I also told you the other way. I can do the CSS content in the same HTML file. Okay, நான் இன்னொன்னு என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, CSS வந்து நான் ஒரே HTML ஃபைல் அதே HTML ஃபைல்லையும் பண்ண முடியும். அப்போ what I have to do is I have to use the CSS content in the head itself. ஹெட்டுக்குள்ள தான் என்ன பண்ணணும், என்னோட சிஎஸ்எஸ் ஃபைல, சாரி, என்னோட சிஎஸ்எஸ் கண்டென்ட்டை வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ I'll explain this when we are working on with CSS and JavaScript. ஓகே, நான் இது வந்து இன்னும் தெளிவா வந்து உங்களுக்கு வந்து CSS and JavaScript வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்றேன். As of now, know that all your linking and all the declaration of CSS content, either the declaration of CSS content or the linking of CSS file will be done inside the head itself. Okay, or all your declaration of JavaScript or the linking of JavaScript file will be done inside your head. Okay, இப்போதைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னா, உங்களோட சிஎஸ்எஸ் ஃபைலாக இருக்கட்டும் சரி, இல்லை ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக இருக்கட்டும் சரி, அதை நம்ம லிங்க் பண்ணுறது எங்கே பண்ணோம்னா ஹெட்டில் தான் பண்ணுவோம். இல்லை அந்த கண்டென்ட் நம்ம வந்து HTML ஃபைலுக்குள்ளேயே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் எங்கே பண்ணுவோம், ஹெட்டில் தான் பண்ணுவோம். ஓகே, தென் வாட் அபவுட் தி பாடி? தி பாடி வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி other elements such as your buttons, okay, your text in the web page, all these elements which you are giving in. See, I'll show you. See, all your images, all your text and all your buttons, all this will be under the body. Okay, ஸோ இந்த வெப்பேஜில் இருக்க நம்ம இமேஜாக இருக்கட்டும் சரி, இந்த வேர்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, இல்லை இந்த பட்டனாக இருக்கட்டும் சரி, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட பாடியில தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிளியர் டில் திஸ்?
Okay, so we saw the basic structure of an HTML file as which is your head and body. Okay, now we'll move into the tags. Okay, so basically in HTML document, this tag name plays a vital role. Okay, so நம்ம HTML documentல tagன்ற name பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும். I'll tell what is a tag first. Okay, what is a tag? Tag is nothing but a keyword which we use in HTML document. Okay, so tag is nothing but tagனா என்னன்னா நம்ம HTML documentல யூஸ் பண்ற ஒரு keyword. Okay, so இந்த keywordக்கு ஒரு rule இருக்கு. We have a rule for this keyword. Okay, what it has to be done is this keyword has to be enclosed. Okay, so whatever the text, let's say head அப்படின்னா this head has to be enclosed with less than and greater than symbol. Okay, so it has to be inside this. Okay, so this is called as a tag. Okay, அதே மாதிரி for body, if I'm enclosing this with less than and greater than symbol, then this is called as a tag. Okay, head tag, body tag. So this one is called as head tag and this one is called as body tag. Okay, so basically in HTML document, tag is nothing but a keyword which is used in HTML document. நம்ம HTML documentல யூஸ் பண்ற keyword தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், tagன்னு சொல்லுவோம். இப்போ நான் head வந்து declare பண்ணனும்னா I'll use head tag which is headன்றத less than and greater than symbol குள்ள enclose பண்ணேன் அப்படின்னா this will be my head tag. Okay, and you have different tags. Okay, so this is called as opening tag. Okay, this is called as opening head tag. Okay, this is called as opening body tag. Then your closing tag will be the same thing. Okay, the same tag, but before our word I should have a backslash. Okay, but before our head I should have a backslash. Same for body, I should have a backslash. Okay, so this is a head opening tag, this is a body opening tag, and this is a head closing tag, this is a body closing tag. Okay, let's say I told you here these things should be inside head. Up now what I have to do is this head and head closing tag, in between this only all my content should be available. இந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னேன், இது எல்லாமே வந்து ஹெட்டுக்குள்ள இருக்கும் கரெக்டா. அப்போ இது வந்து ஹெட்டோட ஓப்பனிங் டேக் அண்ட் க்ளோசிங் டேக் உள்ளதான் வந்து இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கணும். I'll explain you and you'll understand when you are seeing an example. Okay, so I hope now the tag is clear. Okay, we'll go to coding, so it will be more easy for you. Sorry. Yeah, so I'm just opening my Visual Studio Code. Yeah, see, we had created in last part, we created a sample.html, right? We created a HTML document. In that document itself, I have worked over here. Okay, so here you can see around like 25 lines of code. I'll explain you line by line. Okay, I'll explain you line by line what has happened over here. Okay, so I'll just zoom in. Just give me a second. Okay, so basically the first line, okay, exclamatory mark doc type HTML. This line means, okay, exclamatory mark doc type HTML. So this line means you are denoting this document is a HTML document. இப்படி கொடுத்தீங்க exclamatory mark doc type HTML அப்படின்னா you are denoting the browser that this this file, இந்த file இருக்குல்ல sample.html, this is an HTML document அப்படின்றத denote பண்றீங்க. Okay, HTML small. Okay, so you are denoting the browser that this file, this sample.html file is a HTML document. So mandatorily in all the HTML document which you are creating, this line has to be there. Okay, so என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்களோ எல்லா டாக்குமெண்ட்லயும் என்ன பண்ணணும், இந்த லைன் வந்து இருக்கணும். Okay, so now we have denoted the browser that this is an HTML document. அதுக்கப்புறம் since we are coding in HTML, we have to open the HTML tag and we have to close the HTML tag, which is உங்க doc type HTML கீழே வந்து your HTML open tag should be there, and at the end of the
coding, okay, last of the coding, last line of the coding, your HTML closing tag should be available. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க நம்ம HTML டாக்குமெண்ட் டினோட் பண்ணிட்டோம். சின்ஸ் நம்ம HTML கோட் பண்றதுனால HTML ஓட ஓப்பன் டேக் அடுத்தே நான் கொடுக்குறேன். அண்ட் லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோடிங்ல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், HTML ஓட க்ளோசிங் டேக் வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டினோட் திஸ் ஆல்சோ. Your HTML open tag and your HTML closing tag. Okay, since we are coding in HTML, we have to use this. Okay, this is also mandatory. Every HTML document, this has to be done. Your first line has to be exclamatory mark doc type HTML, and your second line should be default HTML. Okay, and your last line of the code should be closing tag of the HTML. I hope till this it is clear for everyone. Okay, இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, and then okay, I'll move on to my notes. See, after your HTML, I have given head. Okay, so since my head is there, I'm creating my head. Okay, I'm giving my head opening tag and I'm giving my head closing tag. So whatever I'm doing inside this closing and opening tag, it will be under the head section itself. நான் already சொன்ன மாதிரி இந்த head opening tag and closing tag குள்ள நான் என்னென்ன பண்றேனோ அது எல்லாமே எதுல இருக்கும், head section, which is இங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் domain name. Okay, இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், domain ஓட நேம் கொடுத்திருக்கேன். I'll show you. I'm running this file HTML basics. See, okay, my browser has to be open. See, you can see the domain name HTML basics. I'll go to my code. In the இடத்துல I given my HTML basics. So you can see that in head, right? Because it is inside my head opening tag and closing tag. Okay, so whatever I'm giving it here, it will be in the head. Okay, it will be in the head. And then since this HTML basics is the title of the web page, which is the domain name, so what I am doing is I am using it with the help of title tag. Okay, first I'll mark the head tag. Head tag நான் mark பண்ணிடுறேன். Head ஓட opening tag and then head ஓட closing tag. Okay, contents given inside head tag will work in head section. Okay, என்னென்ன இதுக்குள்ள நம்ம பண்றோமோ இது எல்லாமே வந்து எங்க work ஆகும், head sectionல work ஆகும். Okay, and then இன்னொரு என்ன tag பார்த்தோம், title tag பார்த்தோம். Okay, title opening tag and then titles closing tag. Title ஓட opening tag, title of the web page. Okay, இந்த இடத்துல வந்து HTML basics. இப்போ இது இல்லாம okay, let's say I want to give some other thing. I want to give Flipkart. Okay, I want to give Flipkart. So what I'm doing is I'm editing it, I'm control saving it, and I'm going to my page. See, the web basics has been changed into Flipkart. So my title of the web page, I have to give in the title, and this should be inside my head. Okay, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த டைட்டில்ன்ற டேக் உள்ள தான் நான் வந்து என்ன கொடுக்கணுமோ, என்னோட வெப்சைட்டோட பேர் என்ன கொடுக்கணுமோ நான் கொடுப்பேன். அண்ட் அது எதுக்குள்ள இருக்கணும், இட் should be inside the head tag உள்ள இருக்கணும். Okay, so this and furthermore when we are working in the head tag, I'll explain you one by one. இன்னும் வந்து நம்ம வந்து head tag வச்சு work பண்ணும்போது when we are using the icon, as I told you, the icon will be in head, so we'll use favorite icon tag for that. So favicon, we shortly call it as favicon. So all these things we'll discuss in the later part of the series. So as of now we have seen the head tag and title tag we have seen. Okay, நம்ம இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஐகான்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம், பார்ப்பீங்க ஹெட் டேக்ல என்னென்ன ஒர்க் பண்றோம்ட்டு. இப்போதைக்கு டைட்டில் டேக் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் தென் have to come to the body. See, all these things is in body. So similarly, see, you can see all these things is in the body. Okay, so for that, first what I have to do, I have to give my body's opening tag after the closing of heads closing tag. Okay, என்னோட பாடிக்குள்ள தான் இது பண்றேன், ஸோ அதனால பாடி டேக் ஓப்பன் பண்றேன். பட் இது எங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் டேக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா, ஹெட்டோட க்ளோசிங் டேக் அப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்கேன், பாடியோட ஓப்பன் டேக் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஐ ஓப்பன் மை பாடி டேக் and my first line is web technology. Okay, this h1 h2 is there. No, what I'll do is I'll show you the difference. This is normally called as text tag. Okay,
Um, I'll paste this 3, 4, 5, 6. Okay. What I'll do is I'll just change my tags. This will be 3. This will be 4. This will be 5. This will be 6. Okay. Here the same. 6, 5, 4. I'm saving it, and then what I'm doing is I'm going to my page. See, you can see the same word, but you can see h1. Okay, the first line h1 is the biggest size of the text. h1 யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பெரிய சைஸ்ல வருது. then h2 h2 என்ன ஆகுது, h1 ஓட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. your size is less than your h1. okay, and then h3 h3 is that is less than h2. கரெக்டா, h2 ஓட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. then h4 will be less than h3. h5 will be less than h4. h6 is the last smallest text size. okay, last size பார்த்தீங்கன்னா h tagல அது வந்து text, h tagனா டெக்ஸ்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணோம். okay, so last size பார்த்தீங்கன்னா 6. so h1 to h6. okay, so this is your text tag. எப்பப்பெல்லாம் text கொண்டு வரணுமோ we'll use the h tag. so I'll go to my reference website. See, this size is similar to the this size, so it will be either in h5 tag or h6 tag. in the font on the in the size on the, it will be either in h5 or h6. I guess this will be in h4, I guess. h4 or h3. so like this, in your web page you can use the, for the text you can use the h tag. okay, இந்த மாதிரி உங்களோட வெப்சைட்ல எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க டெக்ஸ்ட் போடணுமோ அங்கங்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், h tag வந்து யூஸ் பண்ணலாம். okay, and next what I'm working on with paragraph tag. okay, so first I'll remove this bold b tag. இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். I also am removing it. You also will remove. okay, okay, before that what I have to do is I have to make a note. okay, title பார்த்தோம், then is your body tag. body is opening tag, and then your body is closing tag. body ஓட opening tag and என்னது body ஓட closing tag வந்து பார்த்தோம். இது எதுக்கு அப்படின்னா contents given, sorry, contents giving, sorry, contents giving inside body tag will work in body section. okay, so body tag பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து h1 to 6 அதோட opening tag, அதுக்கப்புறம் என்னது அதோட closing tag h1 to 6. கரெக்டா 6 tag பார்த்தோம். this is for text, sorry, different text sizes. okay, text size வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுக்காக h tag வந்து பார்த்தோம். next we have, sorry. next we have the p tag. okay, next we have the p tag. this is used for paragraph. okay, so இப்போ let's say in this website I want to give a paragraph. okay, so what I'll do is I'll use this p tag. okay, so p tag, opening p tag and closing p tag. so whatever the content I'm giving inside, that will be displayed in the form of paragraph. See, that is displayed in the form of paragraph. okay, so for this reason we'll be using p tag. okay, p tag வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட வெப் பேஜ்ல வந்து ஒரு paragraph மாதிரி ஒரு content கொடுக்கணும் அப்படின்னா we'll use p tag. okay, and next we have, okay, p tag. okay, next we have the styling inside p tag. okay, so இப்போ வந்து let's say I am having the normal text. okay, I want to style something. இதுல நான் வந்து கொஞ்சமா ஸ்டைல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு we have inbuilt tags. tag itself we don't need to go till css. okay, we have tags itself. நான் வந்து இப்போ இந்த paragraphல ஸ்டைல் பண்ணணும்னா நான் css வரைக்கும் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. tagsே வந்து நான் நிறைய வச்சிருக்கேன் ஸ்டைல் பண்றதுக்கு. I'll show you what I'm giving here is b tag. okay, b tag நான் கொடுத்திருக்கேன். b tag is for bold. okay, I'll show you the difference. create. okay, இப்போ இந்த இடத்துல see, it is a normal. when I'm giving this b and I'm saving it, what happens, see,
your create web page in the text, okay, this text which is inside the b tag, it is become bold. Okay, so your b tag is for your b tag is for bolding the making the text bold. Okay, next we'll see I tag. I tag is nothing but, you know, it will be italic. Okay, you might have heard this in word or something. Okay, so supports. Okay, I'll give that inside I tag supports text. Okay, see. Okay, and then I'm going to my verse. See, this is in italic style. Correct? The support text, this is inside the I tag, so it is in italic. Okay, so makes the text italic. Okay, and next is u tag. Okay, next is u tag is underlining the text. Okay, I'll show you. இந்த இடத்துல I'll give u tag. Hmm. I'm saving it. And see இந்த இடத்துல பாருங்க, my structure alone has been underlined. கரெக்டா? இந்த இடத்துல வந்து structure மட்டும் என்ன இருக்கு? Underline இருக்கு. So like this, I can style few text inside the paragraph itself. இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ண முடியும்? Paragraph உள்ள வந்து என்னால வந்து style பண்ணிக்க முடியும். Okay, so similarly, related to b tag, I tag and u tag, we have strong tag, we have em tag. Okay, see here, sorry. Here you can see strong in the sense it is almost similar to your bold tag. Correct? It is almost similar to your bold tag, and same em is almost similar to your what tag? Italic tag. Okay, so like this we have many other tags in HTML. These are the basic tag. Like we have HTML opening tag, head opening tag, and then we have body tag, body opening tag. For text we have H1 to H6 tag, and for paragraph we use P tag. இதெல்லாம் basic. நம்ம பார்த்தது வந்து HTML tag பார்த்தோம், head tag பார்த்தோம், then title பார்த்தோம், body tag பார்த்தோம், H1 to 6 வரைக்கும் பார்த்தோம், paragraph tag பார்த்தோம். இது எல்லாமே basic. Okay, like this we have lot of tags inside the HTML. இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், நிறைய tag வந்து நம்ம வந்து HTML ல இருக்கு. That will be seeing one by one in the next part. Okay, so till now we have discussed the introduction of web development, then how to create a HTML document. I have told you the relationships between HTML, CSS, JavaScript. I have explained you a lot about the basics of web development, such as client server model, domain name, domain URL. All these things is in this series itself. So if you have missed to watch, you can watch the previous videos also. Okay, ஸோ இப்போ வரைக்குமே நம்ம வந்து HTML-ல வந்து ஒரு பேசிக் டேக் பார்த்துருக்கோம், ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கோம், தென் வந்து ஒரு HTML டாக்குமெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் டு வெப் டெவலப்மெண்ட், என்னென்ன தியரி இருக்குது, கிளைண்ட் சர்வர் மாடல், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சப்போஸ் இஃப் இன் கேஸ் பார்க்கல அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பார்ட்ஸை பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ in the next part we'll be going deep inside the different tags in HTML. We'll be seeing mostly the list tags, okay? Ordered list tag, unordered list tag, and then we have description list tag. So like this, we have a lot of tags. We have image tag, we have audio tag. So like this, we have a lot of tags. We'll be seeing one by one in the upcoming parts. Okay, இதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த பார்ட்ல வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா லிஸ்ட் டேக், அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட், ஆர்டர் லிஸ்ட் டேக் பார்ப்போம், டிஸ்கிரிப்ஷன், அதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்கு, இன்னும் இமேஜ் டேக் இருக்கு, ஆடியோ டேக் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டாக போக போக வில் பி சீங். ஓகே, தேங்க்யூ.